And to put it in numbers as well, 44% of unicorns founded in the US are founded by people born outside of the US. Hi, everyone. So the reason that Daniel was wearing a European flag on his sweater this morning wasn't planned, but it sets me up perfectly to what I want to talk to you about today, which is Europe, the European project, and European future. But let me start by a personal story. I grew up in a small town in the south of Germany near the Black Forest. But if you would ask me where I'm actually from, I would say I'm from Europe. And the reason is because I'm really proud about our European values and about the diversity of our cultures we have all across Europe. I was born in 1990, when the Cold War was already over and when Germany was already reunited. And Europe, as we know today, already existed. But Europe, as we know it today, only existed for around 77 years. Before that, this continent had many wars and conflicts over hundreds of years and decades before. And the fact that a continent that had so many wars actually managed to achieve stability, in my view, is one of the biggest achievements of our times. The European project started as an economic collaboration. It started with Germany and France trading steel as part of the Montanunion. And in fact, just yesterday, 71 years ago, the French Foreign Minister Robert Schuman proposed the European Coal and Steel Community, which set up and sparked the European Union. And since then, many developments along the way, the Schengen Agreement, the introduction of the euro, all brought us closer to one single market. Konrad Adenauer once called for the United States of Europe. I don't think we have gotten quite as far yet, but we've definitely made a lot of progress. This unification and this single market also has driven our economy and made our prosperity grow, ultimately allowing all of us to live the lives as we know them today. This prosperity also strengthened our unity and therefore supported peace. And the absence of war is an incredible success. But the war in Ukraine reminds us that we should not take it for granted. Today, we're standing at crossroads. We're seeing many challenges that make me worry about the future of the European project. We saw the UK as a really important European country leaving the European Union. We see the rise of right-wing populist movements all across Europe. And we're seeing a fight over the debt unification between northern and southern states. All of these developments are driven by the fear of a loss of prosperity, based on integration or on wealthier states fearing that they might lose their position. So as we see from these developments, in order to keep and strengthen the European unity, we need prosperity. And Europe still has a significant opportunity for continued economic growth and prosperity. We have 500 million people in our domestic market. We also have a heritage of building and exporting leading products all around the world. But in order to continue to compete on a globalized world, we need unity in order to drive prosperity. So let's look at the European economy as we see it today and the sectors that actually drive our prosperity that we have today. As you see, there are many well-established, important sectors
that represent the backbone of Europe's economy, with many amazing companies supporting our prosperity. However, also a lot of these sectors are pretty mature already, and therefore with limited growth opportunities. And some, like the automotive industry, are actually facing pretty severe disruptions at the moment. If you look at the digital technology sector, it's a very insignificant share of European economy today. And despite the technology sector around the world has driven so much growth and economic value generation over the last couple of years. Just look at the apps on your phones which you're using on a daily basis, or the softwares that we're all using in our workplaces. The companies behind these products have been creating hundreds of thousands of jobs and created a lot of economic growth and prosperity. But that growth has mainly been focused on Chinese and the US. And we've definitely missed out as Europe on contributing some of this prosperity growth. If we look at the 10 largest European companies, these are really important large players, but none of them come from the technology industry. Also, all of them have been founded in the last century or even the century before that. On the other hand, the US also has a lot of large standing industry giants, but there's also 4 companies in there from the technology industry that have been founded in just the last 20 or 40 years. And even more so, there is a large number of companies such as Netflix, Salesforce, Facebook that have been founded just in the last 20 years, already contributing significantly to the value generation. And compared to Europe, they would make some of the largest companies in Europe as well. To take another picture, if you look and compare the DAX 40, so our 40 most valuable publicly listed companies here in Germany, and compare them to the valuation of Apple today, all of them combined are less valuable than Apple in itself. So what can we learn from the United States? First of all, a streamlined process for talent migration is key, as it's ultimately people that make these companies successful. And to put it in numbers as well, 44% of unicorns founded in the US are founded by people born outside of the US. And the leaders of many of the companies I've shown you before are also immigrants or children of immigrants. Let's have another look at China. Although outside of TikTok and Huawei, there's not many products or companies we are familiar with as much in the Western world today, there's a number of really large players on their local market that are already today creating a lot of economic value there and would again be among the largest companies here in Europe. So China as a country is a country of 1 billion people, and that is large, but it's also only really double the size what we have here in Europe. But what is different is that they have one unified market with very streamlined and clear regulations. So we are culturally very different from those the US and Europe and China. And I would not have started this talk talking about the pride of European values if I didn't think this was a good thing. But in order to create a large leading digital technology champions, we need a more unified market. Because technology and software is benefiting a lot from scale. As you grow as a company, as you can attract more customers, more revenues, you can invest more into your products again, and that creates this flywheel, which ultimately allows you to build a really big company and then export it around the world. But building European technology champions is not just important for us to strengthen our economy and keep growing our prosperity and thereby strengthening peace and unity. It's also important because it gives us the opportunity to export
our European values. Values like diversity, freedom of speech, justice, or inclusion. And to take another industry, which we have been and still are leading in many ways, the manufacturing industry, we've been able to set many norms and standards, such as the DIN norm, for other countries all around the world, because we were leading in these areas. Now, if we look at some of the technology regulations around AI, artificial intelligence, just top of mind for everyone right now, but also things like freedom of press and fake news. We simply today do not have a seat at a table to be discussing these challenges. And the reason for that is that we don't have any companies at the leading edge of these innovations, let alone anyone's dominating this sector. So what I'm saying is, I don't think we're yet exploiting the full potential of a more unified single market here in Europe. We do have the talent, we increasingly have access to the same capital, but the unity is what empowers the US and China to build these leading technology champions. We talked about all the leading products that are built in the US that we're using on a daily basis. It's not because the US has better people. In fact, looking at many of the people we recruit back from Silicon Valley, a lot of them are Europeans. So we are able to build these products as well, but we need the environments for these companies to scale and ultimately become leading champions. And there is some examples of companies where this is happening. Even if we don't have a European Google or European Tencent yet, we do have examples such as Spotify, Adyen, or UiPath that are paving the way and ultimately proving that it is possible to build European champions that go out to dominate global sectors. And that's also one of the big motivations for me and everyone at Personio to prove that leading technology companies can be built out of Europe. But in order to achieve that, we need action. We need action from regulators that help us continue to unify these markets, both on a European as well as on a domestic level. We've made a lot of progress, but we need more uniform regulations, uniform taxations, and labor laws. But we also need actions from entrepreneurs, business leaders, and from all of you here on the stage. We need to raise our ambitions. We need to solve really big and important problems and thereby build sustainable, large, enduring companies that can contribute to economic growth, to prosperity, and job creation here in Europe. And thereby fostering unity, fostering integration, and supporting our peace. Last but not least, we are all European citizens. And as such, we need to make sure we avoid and prevent populist movements that with simple slogans promise prosperity by breaking apart from the Union and optimizing on a local level, which ultimately leads to diminishing prosperity. I think we can achieve a lot if we act on all of these three levels. I think it's on all of us to drive these regulators, business leaders, and as citizens. We at Personio are extremely passionate about a European project, but we also happen to build HR software. If you do want to learn more, I'm not going to bore you with this on stage, but you can visit us at our booth. Thank you very much. So, Hanno, ich nehme dich direkt wieder mit. Gerne. Danke dir gerade für das, was du erzählt hast. Das ist ja auch ein spannendes Thema und vor allen Dingen auch eine Menge Arbeit noch. Apropos Arbeit. Ich bewundere das ja immer wieder, solche Sachen zu sehen, solche Startups vor allen Dingen, solche Firmen, die jetzt ja mittlerweile auch seit 8 Jahren am Markt ist. Wie schaffst du das denn, das alles unter einen Hut zu bringen? Also Privatleben und dieser Riesenberg, der da vor dir auftaucht, um da vielleicht auch eine Chancengleichheit herzustellen zwischen China, den USA und einem europäischen Markt? Na, ich glaube jetzt, alles, was ich gerade in dem Talk erzählt habe, war natürlich die Ambition, die wir
alle gemeinsam erreichen müssen, auf eine Company bezogen. Und Personio selbst mit knapp 2000 Mitarbeitern ist natürlich eine kleine Company in der Economy. Trägt es dazu bei und dafür müssen wir uns aber um unsere eigenen Kunden kümmern, unsere Mitarbeiter kümmern und schauen, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Und wenn es um den Berg an Arbeit geht, den wir natürlich vor uns sehen, bin es natürlich nicht ich allein, sondern 1700 Kollegen, die da gemeinsam daran arbeiten, die beste Lösung für unsere Kunden zu produzieren jeden Tag und dafür zu sorgen, dass wir damit eben auch ein nachhaltiges Business aufbauen. Und ja, ich glaube, da ist es einfach wichtig, als Gründer zu merken und früh zu merken, dass man sowieso nicht alles machen kann, auch schon gar nicht bei allem der Beste ist. Es gibt viele Leute bei uns, die viele Sachen sehr viel besser können als ich. Und dann eben da zu schauen, dass man eher ein Umfeld schafft, wo diese motivierten, impact-driven Leute dann auch selber sich entfalten können und die Probleme selber lösen können. Es gibt ja heute am Tag auch viele Leute hier, die im Publikum sitzen, die sicherlich Ideen auch haben für ein Startup oder bereits ein Startup gestartet haben und jetzt daran arbeiten, das auch größer zu machen und erfolgreicher. Gab es für dich denn in der Story oder in der Historie von Personio einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist aus der Idee ein richtiges Unternehmen geworden und ich merke, dass das in den Markt passt, ich merke auch, dass das eine Zukunft hat? Also ich glaube, man spricht ja viel von Product Market Fit und man kann es zum einen sehen, wenn jetzt auf einmal die Kohorten hochgehen und die Conversion Rates hochgehen und dann man sieht, dass die Kunden das nutzen. Ich glaube, ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, dass was wir machen wirklich matters, war eigentlich ein sehr schmerzhafter Moment. Und das war, als wir in den Early Days öfters mal mit Outages zu kämpfen haben, unsere Plattform down war und teilweise Montagmorgens für teilweise Minuten, teilweise ein paar Stunden und ein paar von unseren Kunden erinnern sich vielleicht noch. Passiert auch heute noch, aber viel, viel seltener. Und zu dem Zeitpunkt haben uns dann die Kunden angerufen und uns angeschrien, uns E-Mails geschrieben und so weiter. Und ich erinnere mich noch auf einem All-Team-Meeting, wo ich dann an der Company stand. Ja, gesagt, angeschrieben nicht, weil sie böse auf uns waren, sondern ihr müsst uns helfen. Ich brauche Zugriff. Ich kann meine Kandidaten gerade nicht sehen. Ich muss den Urlaub beantragen und genehmigen. Ich muss Payroll abschließen. Und es war richtig schmerzhaft natürlich, das zu hören und zu merken, scheiße, wir verfehlen ihre Needs nicht. Aber was wir dabei gemerkt haben ist, was wir hier machen wirklich ist wichtig. Wenn deine Plattform down ist und niemand sich darüber interessiert oder denkt, das ist down, na gut, dann mache ich was anderes, dann löst du wahrscheinlich nicht ein wirklich wichtiges Problem. Und die Tatsache, dass unsere Kunden uns angerufen haben und gesagt haben, hey, das ist wirklich, ich will jetzt hier diesen Kandidaten interviewen und ich komme nicht an den CV ran, das hat uns wirklich gezeigt, wir haben eine sehr große Verantwortung, die wir unseren Kunden gerecht werden müssen, aber es ist auch ein wichtiges Problem, das wir lösen. Aber das ist ein schönes Problem. Auf der anderen Seite, wenn man merkt, man wird gebraucht. Das ist ja in der Sekunde, weiß man ja, man hat sozusagen den Nerv der Zeit getroffen. Ja, in der Sekunde sagt man erstmal, scheiße, das Problem Gut, und danach vielleicht auch ein bisschen Erleichterung, wenn man es geschafft hat. Danach merkt man, das ist wichtig. Wenn man, du hast es eben gerade gesagt, prognostiziert, man guckt in die Zukunft, man weiß, es muss einfach was geschehen auf dem Markt, dass, sag ich mal, der globale Markt, aber vielleicht auch der europäische Markt zusammenwächst. Gibt es dann auch Etappen, die man sich setzt als Firma, um zu sagen, das ist Ziel 1, das ist Ziel 2, das ist Ziel 3? Und müsst ihr damit auch variabel umgehen? Hat jetzt zum Beispiel auch die Corona-Pandemie da einen extremen, sag ich mal, Dent reingebaut? Oder ist das etwas, was ihr gut überbrücken konntet? Also vielleicht auf deine zweite Frage zuerst. Die Corona-Pandemie war für uns, wie wahrscheinlich viele der digitalen Companies, die auch auf den ganzen Screens auftauchen, eher eine Beschleunigung, weil es gerade dem Mittelstand auch gezeigt hat, man braucht digitale Technologien, die Personalakte jetzt irgendwie die analog im Büro stehen zu haben, während alle remote arbeiten, funktioniert halt nicht. Genauso auch die Kollaboration. Dementsprechend hat es eher eine Awareness geschaffen, die uns geholfen hat und sicher auch nochmal unser Wachstum beschleunigt hat. Ich glaube, zu deiner ersten Frage, es ist sehr wichtig zu verstehen, ja, wir können und wir sollen die Ambition haben, wie vorher gesagt, globale Champions aufzubauen, aber man muss trotzdem auch verstehen, dass es schrittweise funktioniert und alle diese großen amerikanischen Firmen, die wir heute nutzen, selbst in Facebook oder sowas, die waren nicht von Anfang an global, sondern die haben halt einfach nur einen großen Single Domestic Market, über den ich gerade gesprochen habe, wo sie zu einer gewissen Scale wachsen können und dann expandieren sie irgendwann. Und natürlich gibt es Sektoren, die vielleicht hier in Deutschland und Europa zu klein sind, wo man von Anfang an global sein muss, aber für viele Bereiche, uns eingeschlossen, kann man sich sehr lange auch erstmal auf einen
ein Sektor Europa, Deutschland fokussieren und dann Stück für Stück expandieren, um sicherzustellen, dass man wirklich die Probleme für die Kunden an den Orten von Anfang an sehr gut löst. Aber das ist ja vielleicht auch ein sehr guter Tipp für alle, die in Startups investieren oder selbst einen gegründet haben. Ich glaube, viele schielen immer auf den internationalen Markt und auf den internationalen Erfolg, aber es ist, glaube ich, sinnvoller, stetig zu wachsen. Ne? Also erstmal vor der eigenen Tür zu kehren und dann größer zu werden. Also groß werden muss man trotzdem. Wir sind, wenn wir jetzt unser Wachstum vergleichen, wir vergleichen uns immer mit den besten Software-Companies, mit den Snowflakes und Datadogs und so weiter und schauen, wie sind die gewachsen, als sie so groß waren wie wir. Und wir wollen natürlich genauso schnell wachsen, aber das heißt nicht, dass wir deshalb uns es schwieriger machen müssen, weil die sind auch nicht in 5 Ländern gleichzeitig gewachsen. Als Datadog 200 Millionen Umsatz gemacht hat, dann waren die nicht in 10 Ländern, sondern haben sie halt in den USA gemacht und irgendwann expandiert. Und genauso müssen wir halt auch verstehen, wenn wir jetzt gleichzeitig in Deutschland, UK, Spanien und USA verkaufen, dann ist es natürlich einfach komplexer und deshalb muss man da einfach diese Komplexität ein bisschen managen, um sich da nicht in den Nachteil zu verbringen, sondern auch zu schauen, dass man schnell wächst und dann natürlich das Wachstum at Scale auch weiter beibehält. Vielen Dank, Hanno. Danke dir für diesen Einblick. Viel Erfolg in Zukunft und großen Applaus nochmal. Danke dir.